Hare Krishna. Yes. Yeah, yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. It says signed out. Yeah, yeah. I logged in. Yeah. Why it has logged me out? I don't know. Why it is not showing me in the participant list. In the participant list, okay. Okay, I have changed my name. Right. Did you get it, Prabhu? Where should I see? This is your, have you got this screen? Initial screen landing page. After logging, this page comes. Okay. And in that, you will see here, Srimad Bhagavatam, Bhagavad-gītā. Okay. And on the right hand side, you will see start of the invitation. Okay. So we have to go here and click the start page. That No, landing page means how do I go to that page? initially, when the moment you log in, that page is what will come. Okay, I skipped that and came here. Did I log out and do? Once you can log off, Huh. and you can log in again. But With you- Anurag GPS ID and the password. No, for today you want to do it? Time is short. Okay, no problem. I'll do it today. Probably will connect sometime later in the day. Yeah. Question answers I can ask if you want. That part I will take. Okay, Prabhu, no problem. Sure, Prabhu, let me start this. Yeah, Yeah. starting it now. Yeah, I see you even there. Okay, so okay, Prabhu, the rules is all on polish of that later. Yes. Yes. Thanks.
Dandot pranams Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandot Pranam Guru Maharaj. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti-yoga Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prashadane. Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Vedic Krishna Guru Bhakti-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11, chapter 14, verse 4, is it? Yes, Maharaj. Tena proktā sva-putrāya manave pūrva-jāya sa tato bhṛgv-ādayo gṛhṇan sapta of brahma-maharṣayaḥ. Translation: Lord Brahma spoke this Vedic knowledge to his eldest son Manu and the 7 great sages headed by Bhṛgu Muni. Then accepted the same knowledge from Manu. Purport: everyone engages in a certain way of life based on his own nature and propensities. Bhakti-yoga is the natural activity of one whose nature is completely purified by association with the Supreme Lord. Other processes are meant for those whose nature is still affected by the material modes, and that such processes, along with the results, are themselves also materially contaminated. Devotional service to the Lord, however, is a pure spiritual process, and by executing it with pure consciousness, one comes directly in touch with the personality of Godhead, who describes himself in Bhagavad-gītā as pavitra idam uttamam, the supreme pure. The system of parampara, or disciplic succession, is illustrated in this and the previous verse. The spiritual masters and Caitanya Mahāprabhu's movement are part of such a disciplic succession, and through them the same Vedic knowledge spoken by Brahma to Manu is still available. So this section, of course, is about which is the best process.
இப்பொழுது எந்த வழிமுறை சிறந்தது என்பதை பற்றி நாம் பார்க்கிறோம். But to establish the best process, we need authorized knowledge. சிறந்த வழிமுறை என்ன என்பது தீர்மானிப்பதற்கு நமக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அறிவு தேவைப்படுகிறது. So yesterday I described about the different types of knowledge. நேற்று பல வகையான அறிவுகளை பற்றி பேசினோம். And ultimately we have three types, that is proktā, anuman and sabda. இறுதியில் 3 வழிமுறைகளே இருக்கின்றன: பிரத்யக்ஷம், அனுமானம் மற்றும் சப்தம். And of those, the primary proof or source of knowledge is sabda. அவற்றுக்குள் முதன்மையானது அறிவுக்கான வழி சப்தமே ஆகும். And sabda means not just sound but authoritative sound. சப்தம் என்றால் வெறும் ஒலி அல்ல, அது அதிகாரபூர்வமான ஒலி. But even authoritative sound has many varieties. ஆனால் அதிகாரபூர்வமான ஒலிக்கும் கூட பல வகைப்பாடுகள் இருக்கின்றன. So we have textbooks which are authoritative for some types of knowledge. உதாரணமாக பாடப்புத்தகங்களும் ஒரு வகையான அதிகாரபூர்வமான ஒலியே ஆகும். We have newspapers that are authoritative for certain types of news. செய்தித்தாள்களும் சில வகையான செய்திகளுக்கு அதிகாரபூர்வமானவையாக இருக்கின்றன. So we have many types of authoritative knowledge, but all of that knowledge also is largely dependent upon proktā and anuman. இவ்வாறு பல வகையான அதிகாரபூர்வமான அறிவுக்கான வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் அவை அனைத்தும் பிரத்யக்ஷம், அனுமானம் இவற்றை சார்ந்தே இருக்கின்றன. So to get the highest knowledge, we depend on another type of sabda. ஆனால் உன்னதமான அறிவை பெற வேண்டும் என்றால் நாம் வேறு வகையான ஒரு வழிமுறையை சார்ந்திருக்கிறோம், அது சப்தமாகும். So that is knowledge that does not depend upon proktā and anuman of the human being. அந்த அறிவு பிரத்யக்ஷம், அனுமானம் இவற்றை சார்ந்து செயல்படுவதில்லை. So this is what we call scripture or shastra. இதைத்தான் நாம் சாஸ்திரம் அல்லது ஸ்கிரிப்சர் என்று கூறுகிறோம். And as was explained in the previous verse, actually the knowledge is non-different from the Supreme Lord. ஏற்கனவே கண்ட ஸ்லோகங்களில் கண்டபடி இந்த சாஸ்திரங்கள் பகவானிலிருந்து மாறுபடாதவை. It comes from the Supreme Lord. அவை பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து வருகின்றன. And therefore it is non-different from him. எனவே அவை அவரிடமிருந்து மாறுபடாதவை. So that is the source of our getting our proper process. இதுதான் நாம் அறிவை அடைவதற்கு சரியான வழியாகும். So the Lord speaks that knowledge to Brahma, Brahma speaks the knowledge to Manu, Manu speaks it to others. இந்த அறிவை பகவான் பிரம்மாவுக்கும், பிரம்மா மனுவுக்கும், மனு இதர மக்களுக்கும் போதிக்கின்றனர். So this is what we call the parampara, the succession of knowledge. இதைத்தான் பரம்பரை என்று கூறுகிறோம், வழி வழியாக வரக்கூடிய அறிவு. So the succession of knowledge involves a transmission from one human being to another. இவ்வாறு அறிவு எவ்வாறு வந்து அடைகிறது என்றால் ஒரு மனிதரிலிருந்து இன்னொரு மனிதருக்கு அது செல்கிறது. And this is the way, this is the traditional method of transmitting knowledge. இதுதான் நமது பரம்பரையாக வரக்கூடிய அறிவை ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு அனுப்பக்கூடிய வழிமுறையாகும். And it was, we can say, personal transmission. அதாவது மனிதரிலிருந்து மனிதருக்கு அனுப்பக்கூடிய வழிமுறை. So there is some advantage in that. இதில் சில நன்மைகள் இருக்கின்றன. We can always say, well, I can just read books and get my knowledge that way. நாம் கூறலாம், நான் புத்தகங்களை படித்தே என்னுடைய அறிவை பெறுவேன் என்று நாம் வாதிக்கலாம். But the ancient sages did not rely on that method. ஆனால் பழங்காலத்தில் இருந்த ரிஷிகளும் முனிவர்களும் அந்த வழிமுறையை நாடவில்லை. Of course, they could have done something like that because they were most intelligent. They could have had books and whatever they wanted, but they didn't rely on that. அவர்களும் கூட அதை செய்திருக்கலாம், ஏனென்றால் அவர்கள் மிகவும் அறிவு வாய்ந்தவர்கள். அவர்கள் இத்தகைய புத்தகங்கள் போன்ற வழிமுறைகளை நாடி இருக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் அதை செய்யவில்லை. They understood that the most effective way of conveying knowledge accurately was person to person. ஏனென்றால் அவர்கள் இதை முழுமையாக அறிந்திருந்தார்கள். அறிவை ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு அனுப்புவது சரியான வழிமுறை என்ன என்றால் மனிதரிடமிருந்து இன்னொரு மனிதருக்கு அதை கொடுப்பதே சரியான வழி என்று அவர்கள் அறிந்தார்கள். In that method there is no room for speculation or doubt.
அத்தகைய வழிமுறையில் மனக்கற்பனைக்கோ சந்தேகத்திற்கோ இடமில்லாமல் போகிறது. And therefore, we can say it is the perfect way of transmission. எனவே அதுதான் முழுமையான அறிவை பகிர்ந்து கொள்ளும் வழிமுறை என்று கூறலாம். So that was the system that was incorporated, but there is some conditions for that. இதுதான் அப்பொழுது ஏற்கப்பட்ட வழிமுறையாக இருந்தது. ஆனால் அதற்கு சில நிபந்தனைகள் உண்டு. Obviously, we have to have the right knowledge. The source knowledge has to be the right knowledge. So, in other words, we have to first accept the Vedic knowledge, Shruti. அதாவது எந்த அறிவு இன்னொருவருக்கு தரப்படுகிறது அது அதிகாரப்பூர்வமானதாக இருக்க வேண்டும். எனவே அது சரியான இடத்திலிருந்து வர வேண்டும். அதை நாம் ஸ்ருதி என்று ஏற்கிறோம். And secondly, the person who speaks it has to be authorized. இரண்டாவதாக அதை பேசுபவர் அதிகாரப்பூர்வமானவராக அங்கீகரிக்கப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். How does he get authorized? அவருக்கு எவ்வாறு அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது? He has to have an authorized teacher. அவருக்கு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆசிரியர் இருந்திருக்க வேண்டும். Who had an authorized teacher? Who had an authorized teacher? So, in other words, there is a parampara. அவருக்கும் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு, அவருக்கும் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு என்று வரிசையாக ஒரு பரம்பரை இருக்க வேண்டும். If you don't have a parampara, then that means your knowledge is probably defective. அத்தகைய பரம்பரையில் அந்த அறிவு வரவில்லை என்றால் அது கட்டாயமாக குறைப்பட்ட அறிவே ஆகும். So in this way we establish a parampara system of transmitting knowledge. இவ்வாறு அறிவை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நாம் ஒரு பரம்பரை முறையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். We have another way of tracing parampara also. இன்னொரு வழியிலும் நாம் பரம்பரை என்ன என்று கண்டறியலாம். This has also become very prominent. இதுவும் ஒரு பிரபலமான வழிமுறையாகும். And that is a parampara of diksha. அதாவது தீக்ஷா பரம்பரை என்று கூறலாம். So it is convenient because you can only get your diksha mantra from a guru, not from a book. அது நமக்கு சுலபமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் தீட்சை ஒரு நபரிடமிருந்து தான் பெற முடியும், புத்தகத்திலிருந்து அல்ல. So therefore you can trace back a diksha parampara system quite easily. இவ்வாறு ஒருவருடைய தீக்ஷா பரம்பரையை கண்டறிவது மிக சுலபமாகும். I would just ask the person, what is your mantra? நான் அவரை கேட்டால் போதும், உங்களுடைய மந்திரம் என்ன என்று. And if he doesn't have the proper mantra, then he's not in that line. அவரிடம் சரியான மந்திரம் இல்லை என்றால் அவர் அந்த பரம்பரையில் இல்லை என்று கொள்ளலாம். So in this way, that has been become quite prominent. எனவேதான் இந்த தீக்ஷா வழிமுறையானது மிகவும் பிரபலமாகிவிட்டது. Of course, the diksha mantra also is non-different from the Lord, so it is a type of sabda. தீக்ஷா மந்திரமும் கூட பகவானிடமிருந்து மாறுபடாதது. எனவே அதுவும் ஒரு சப்தமாகும். And thus it is knowledge. எனவே அதுவும் அறிவே ஆகும். However, along with that mantra, then there has to be some teaching also. ஆனாலும் கூட அந்த மந்திரத்துக்கும் மேலாக சில உபதேசங்களும் அவசியம். So the diksha guru may give that teaching, he may not give that teaching. தீக்ஷா குரு அந்த அறிவையும் கொடுப்பவராக இருக்கலாம் அல்லது கொடுக்காமலும் இருக்கலாம். But in most cases, we also need that teaching in order to chant the mantra properly. எப்படி இருந்தாலும் நாம் அந்த அறிவை பெறுவது அவசியம். அப்பொழுதுதான் நாம் அந்த நாமத்தை சரியாக உச்சரிக்க முடியும். So therefore, the teaching is necessary. எனவே அதற்கு உபதேசம் அவசியம். But then the teaching also has to come in parampara. ஆனால் அந்த உபதேசமும் கூட பரம்பரையில் தான் வர வேண்டும். And so therefore we have two paramparas. We have a diksha mantra parampara and we have a shiksha parampara. இவ்வாறாக நமக்கு இரு பரம்பரைகள் இருக்கின்றன. ஒன்று தீக்ஷா மந்திர பரம்பரா, மற்றொன்று சிக்ஷா பரம்பரா. And both are necessary for spiritual advancement. இவை இரண்டுமே நமது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அவசியம். And of course, usually the two also may be the same parampara with the same people in it. பொதுவாக இவை இரண்டுமே ஒரே பரம்பரையில் ஒரே மனிதர்களிடமிருந்து வரக்கூடும். But sometimes they may be different. சில சமயங்களில் அவை மாறுபடலாம். So that is why Bhakti-yoga Saraswati Thakur traced his line not by diksha but by shiksha. அதனால்தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் நமது பரம்பரையை அறியும் பொழுது அதை சிக்ஷாவின் அடிப்படையில் செய்தார், தீக்ஷாவின் அடிப்படையில் அல்ல. Because that was more prominent. ஏனென்றால் அதுவே அதிக பிரபலமானதாக உள்ளது. So of course there is a diksha line we can trace, but most devotees don't even know about that. ஆனால் தீக்ஷா பரம்பரையையும் நாம் கண்டறியலாம், ஆனால் அதை பற்றி பக்தர்களுக்கு அதிகமாக தெரியாது.
By doing that, he emphasized that the shiksha is actually more important. இதை செய்வதன் மூலமாக அவர் சிக்ஷையே அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று நமக்கு உணர்த்துகிறார். So even if we don't have a diksha parampara, at least we should have a shiksha parampara. நமக்கு தீக்ஷா பரம்பரை இல்லாவிட்டாலும் கூட குறைந்தபட்சமாக சிக்ஷா பரம்பரை இருக்க வேண்டும். So this of course also is quite suitable for the teachings of Caitanya Mahāprabhu. இதுவும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் போதனைகளை உணர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு உபயோகமுள்ள வழிமுறையாகும். So he also took diksha. அவரும் தீட்சை எடுத்துக்கொண்டார். But when he preached, he emphasized simply chant the holy name and learn about Krishna. Finished. ஆனால் அவர் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணனுடைய புனித நாமத்தை ஜபியுங்கள், அவரை பற்றி பேசுங்கள் என்று வலியுறுத்தினார். And when he traveled throughout South India, he told everybody to chant and he gave instructions. தென்னிந்தியாவில் அவர் பிரயாணம் செய்யும் பொழுது புனித நாமத்தை கொடுத்து உபதேசங்களையும் வழங்கினார். But he didn't give diksha to anybody. ஆனால் அவர் யாருக்கும் தீட்சை வழங்கவில்லை. So in other words, they could become successful simply by taking the teachings and chanting the holy name. இதை வேறு விதமாக பார்ப்போமானால் அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடமிருந்து அந்த உபதேசங்களை பெறுவதன் மூலமாகவே அவர்கள் தங்களுடைய பக்தியை அடைந்தார்கள். So in other words, at least we should have shiksha. That shiksha should come in parampara. அதாவது குறைந்தபட்சமாக நமக்கு சிக்ஷை இருக்க வேண்டும், அது பரம்பரையில் வர வேண்டும். So that is what is explained here. It's not talking about mantra, diksha, parampara. It's talking about shiksha. The Lord taught Brahma. Brahma taught his son Manu. இதுதான் இங்கும் விளக்கப்படுகிறது. இங்கு தீக்ஷா பரம்பரை பேசப்படவில்லை. பரமபுருஷ பகவான் பிரம்மாவுக்கு கற்பித்தார், பிரம்மா அதை மனுவுக்கு கற்பித்தார். இந்த விதமாக நாம் இங்கே சிக்ஷையை தான் காண்கிறோம். Of course, they also got mantra. ஆனால் அவர்கள் மந்திரத்தையும் பெற்றார்கள். But here the emphasis is upon passing on the teachings. ஆனால் இங்கு முக்கியத்துவம் எதற்கு தரப்படுகிறது என்றால் உபதேசங்களுக்கு தான். So this is also suitable because the question is about the teachings, not about the mantra. இதுவும் பொருத்தமானது தான். ஏனென்றால் கேள்வி உபதேசங்களை பற்றியது, மந்திரத்தை பற்றி அல்ல. So the question is, well, we have Vedic literature, many processes are there. What is the best process? கேள்வி என்னவென்றால் வேத இலக்கியங்கள் இருக்கின்றன, அவற்றில் பல வழிமுறைகள் பேசப்படுகின்றன, அவற்றுக்குள் சிறந்தது எது என்பதாகும். And to do that, we have to go to the scriptures. அதை செய்வதற்கு நாம் சாஸ்திரங்களை அணுக வேண்டும். But we have to accept the scriptures through parampara, the teachings. அந்த சாஸ்திரங்களை பரம்பரையின் மூலமாக, உபதேசங்களின் மூலமாக நாம் அணுக வேண்டும். And so by accepting that shiksha parampara, then we get the correct conclusion. இவ்வாறு சிக்ஷா பரம்பரையை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக நாம் சரியான தீர்மானத்திற்கு வரலாம். So I mentioned that this transmission of knowledge person to person was very important. நான் ஏற்கனவே கூறினேன், மனிதரிடமிருந்து மனிதர், ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் இந்த ஞானத்தை அனுப்புவது முக்கியமானதாகும் என்று. We see that things became difficult as Kali Yuga started. ஆனால் கலியுகம் ஆரம்பித்த பிறகு இது கடினமானது. People were not very intelligent. மக்களுக்கு அதிக புத்தி கூர்மை இருக்கவில்லை. Always disturbed. அவர்கள் எப்பொழுதும் தொந்தரவில் இருந்தார்கள். Attached to material enjoyment. அவர்கள் பௌதிக இன்பங்களுக்காக ஆசைப்பட்டார்கள். Lazy. சோம்பலாக இருந்தார்கள். So Vedavyas himself was thinking, well, he had to divide up the Vedas and give it to different persons. Not one Veda, but 4 Vedas, and he gave 1/4 to each person because he felt that the people of the Kali Yuga couldn't take all of them in one. So at least you learn one part of the Veda. எனவே வேதவியாசர் வேதத்தை ஒன்றாக இல்லாமல் 4ஆக பகிர்ந்து அதை 4 விதமான மக்களுக்கு கொடுத்து அதன் மூலம் அதை பரப்ப வேண்டும் என்று விரும்பினார். ஏனென்றால் கலிகாலத்தில் ஒரே விதமாக இருந்தால் அதை புரிந்து கொள்ளும் சக்தி மனிதர்களுக்கு இல்லை என்று அவர் கருதினார். And then he felt that even the Vedas themselves are not very accessible, so therefore he wrote Mahabharata and Puranas. மேலும் அவர் கருதினார், அப்படி செய்தாலும் கூட வேதத்தை புரிந்து கொள்ளும் சக்தி மனிதர்களுக்கு இல்லை என்று கருதி அவர் மகாபாரதத்தையும் புராணங்களையும் இயற்றினார். So in other words, he explained the Vedas in another way through these other works. So that's another shiksha. வேறு விதமாக சொல்லப்போனால் வேதங்களை அவர் வேறொரு விதத்தில் விளக்கினார் இந்த இலக்கியங்களின் மூலமாக. இதை ஒரு வகையான சிக்ஷை என்று நாம் கொள்ளலாம். And then this was passed on to others.
இதுவும் மற்றவர்களுக்கு பகிரப்பட்டது. Then we find that sometimes the line becomes broken. சில சமயங்களில் நாம் காண்கிறோம் இந்த பரம்பரை முறிந்து போகிறது. We see even in Bhagavad-gītā, Krishna says, well, that knowledge has been lost, so therefore I'm teaching it again. கீதையிலும் கூட கிருஷ்ணர் சொல்வதை பார்க்கிறோம், அந்த அறிவு இழக்கப்பட்டது, எனவே நான் மீண்டும் அதை அறிவிக்கிறேன் என்று கூறினார். So due to the power of time, sometimes the parampara will get broken, either the diksha or the shiksha or both. எனவே காலத்தின் சக்தியினால் சிக்ஷா பரம்பரை, தீக்ஷா பரம்பரை இவை கூட முறிந்து போகின்றன. And then the Lord will have to come and fix the situation. அப்பொழுது பகவான் தானே வந்து இந்த நிலைமையை சீர் செய்ய தேவைப்படுகிறது. So in Kali Yuga, the Lord has arranged for the teachings by manifesting the four Vaishnava sampradayas. கலியுகத்தில் பகவான் இதை எவ்வாறு செய்கிறார் என்றால் 4 விதமான வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களை அவர் தோற்றுவிக்கிறார். And each of those sampradayas has a parampara in which they hand down that knowledge. இவை ஒவ்வொன்றிற்கும் பரம்பரை இருக்கின்றன. அந்த பரம்பரையின் மூலமாக அவர்கள் அறிவை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். And in that way we get the knowledge into the present day. இவ்விதமாக அந்த அறிவு இன்று வரைக்கும் மக்களுக்கு அடையப்படுகிறது. And as I said, it is a personal transmission. இது மனிதர் மூலமாக வரக்கூடிய பகிர்தல் என்று நான் கூறினேன். So of course now in the modern world communications have changed a lot. ஆனால் தற்காலத்தில் செய்திகளை பகிரும் வகைமுறை பலவிதமாக மாறிவிட்டது. And a lot of the teaching does not take place personally. இப்பொழுது உபதேசங்கள் மனிதரிலிருந்து மனிதர் நேரடியாக செய்யப்படுவதில்லை. And even now in the last few years due to COVID you cannot even meet personally, so you have to do everything electronically. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நாம் மக்களை நேரடியாக பார்க்க கூட முடிவதில்லை. அவை அனைத்தும் மின்னொளி மூலமாகவே செய்யப்படுகின்றன. So they have classes, but they're not classes where the teacher is with the student, they're doing it over internet. ஆனால் இப்பொழுது வகுப்புகள் நடக்கின்றன, அதில் மாணவர்கள் ஆசிரியரோடு இல்லை, அவை அனைத்தும் இன்டர்நெட் வலைதளத்தின் மூலமாக நடைபெறுகின்றன. So this is the last in a series of innovations in transmission of knowledge. இது அறிவை பகிர்ந்து கொள்ளும் வகையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சில விதமான மாற்றங்கள், முன்னேற்றங்கள் என்று கூறலாம். The first innovation after Vedavyas divided the Vedas and wrote the Puranas and the Mahabharata is that we got printed books coming out. முதலாவதாக வேதவியாசர் அந்த ஒரே வேதத்தை 4ஆக பகிர்ந்து மகாபாரதம் புராணங்களை இயற்றிய பிறகு முதலாவதான முன்னேற்றம் என்ன வந்தது என்றால் புத்தக வடிவில் அவை வர ஆரம்பித்தன. Originally everything was in the mind. முதலில் அனைத்தும் மனத்திலேயே இருந்தன. If you wanted to learn the Veda, you had to memorize it from your guru. நீங்கள் வேதங்களை கற்க வேண்டும் என்றால் குருவிடம் சென்று அவற்றை மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும். Then eventually they found out people got a defective memory, so they recorded everything on palm leaf manuscripts so that in case you forgot you can look at it. அதன் பிறகு மக்களுடைய ஞாபக சக்தி குறைய ஆரம்பித்த பிறகு அவற்றை பனை ஓலைகளில் எழுதி வைத்தார்கள். மறந்து போனால் அவற்றை அவர்கள் பார்த்து கொள்ளலாம். But still the emphasis on you had to go to the guru to learn. ஆனால் அப்பொழுதும் கூட குருவிடம் சென்று கற்க வேண்டும் என்பது முக்கியத்துவம் தரப்பட்டு வந்தது. And we find this tradition is there in the Upanishads. இந்த வழிமுறை உபனிஷத்துகளிலும் கூட கூறப்பட்டிருப்பதை நாம் காண்கிறோம். A person goes to another sage and he asks questions and then the sage gives him some philosophical answers. ஒரு ரிஷி முனிவரை காணச் செல்கிறார், அவரிடம் சில கேள்விகளை கேட்கிறார், பதில்களை பெறுகிறார். And in this way the knowledge is passed on. இவ்விதமாக அறிவு ஒருவரிடமிருந்து இருவருக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. So after the printed knowledge was there, palm leaf manuscripts, that went on for thousands of years. Maharaj? The printed manuscripts on palm leaves went on for thousands of years. இவ்வாறு அச்சடித்த புத்தகங்கள் என்பது ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக தொடர்ந்தன. Not the best process because palm leaf manuscripts take a long time to copy and they also get destroyed quite quickly. பனை ஓலைகளால் செய்யப்பட்ட ஏடுகள் அவற்றை நகல் செய்வதற்கு அதிக நேரம் பிடிக்கிறது, மேலும் அவை விரைவாக அழிந்தும் போகின்றன. So they're not readily available to everybody. அவை அனைவருக்கும் உடனடியாக கிடைக்கக்கூடியவை அல்ல.
the king may have a library, and then you could go and see the scripture and verify it. அரசரிடம் ஒரு நூலகம் இருக்கக்கூடும், நாம் அந்த நூலகத்திற்கு சென்று அவற்றை சரிபார்க்க வேண்டி இருக்கும். So it's very surprising that our acharyas, somehow they were able to quote so many scriptures. Where did they get them from? ஏதோ ஒரு வகையில் நமது ஆச்சாரியர்கள் ஏராளமான சாஸ்திரங்களை எழுத முடிந்தது. எவ்வாறு அவர்கள் செய்தார்கள்? But they had to access some palm leaf manuscript somewhere. அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்தில் பனை ஓலைகளை அவர்கள் தேடி கிடைத்திருக்க வேண்டும். So of course they didn't have public libraries also. அப்பொழுது நூலகங்களும் சரியான விதத்தில் இயங்கவில்லை. But often the temples would have all these scriptures, or the king would have the scriptures. So this was some safeguard for the scriptures getting maintained. ஆனால் பொதுவாக கோவில்களிலோ அரசரிடமோ அவை இருக்கும். இந்த விதத்தில் அவை சரியாக பராமரிக்கப்பட்டன. And that was so even in Lord Chaitanya's time. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காலத்தில் கூட இவ்வாறு தான் நிகழ்ந்தது. So when Lord Chaitanya was in South India, then he went to the Adikeshava temple, and there he found a manuscript of 5th chapter of Brahma Samhita. So he had that copied out. Some Brahmana copied it out, and then he carried that back with him to Puri, and that's how it got preserved. Otherwise, we don't even have that scripture anymore. மகாபிரபு தென்னிந்தியா யாத்திரைக்கு வந்தபொழுது ஆதிகேசவர் கோயிலில் வந்தார். அங்கு பிரம்மசம்ஹிதையின் 5வது அத்தியாயம் அங்கு இருப்பதை கண்டார். அதை உடனே சில பிராமணர்களின் உதவியுடன் அவற்றை நகல் எடுத்துக்கொண்டார். அந்த நகலை அவர் ஜெகநாத் பூரிக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தார். இவ்விதமாகத்தான் நமக்கு பிரம்மசம்ஹிதையே கிடைத்தது. But then the British came, Western civilization came to India, and then they had printing presses with books. So the knowledge became more available to people. ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை ஆண்டார்கள். அப்பொழுது மேலை நாடுகளிலிருந்து அச்சடிக்கும் எந்திரங்களை கொண்டு வந்தார்கள். அதன் மூலமாக அச்சடித்த புத்தகங்கள் கிடைக்க ஆரம்பித்தன. இப்பொழுது அறிவை பகிர்ந்து கொள்ளும் வகை மிகவும் வேகமானது. So that was quite a big change over thousands of years. Suddenly, scripture became available to more people in the written form. இது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய மாற்றமாகும். இதன் மூலமாக ஏராளமான மக்களுக்கு அச்சடித்த வகையில் அறிவு கிடைக்க ஆரம்பித்தது. And there was less dependence upon going to a teacher, because you didn't have to go to the teacher to get the knowledge. You could just get the book. அப்பொழுது ஆசிரியரிடம் செல்ல வேண்டிய தேவை மிகவும் குறைந்து போனது. உங்களுக்கு அறிவு தேவைப்படுகிறது என்றால் உங்களுக்கு அச்சடித்த புத்தகம் சுலபமாக கிடைத்தது. So that has a good effect, because the knowledge is more available to everybody in a printed form. எனவே இது ஒரு வகையில் நல்ல விஷயம்தான். ஏனென்றால் அச்சடித்த புத்தகமாக அனைவருக்கும் புத்தகம் அந்த அறிவு கிடைத்தது. But the negative point is that then you can think, oh, I will learn anything on my own, and I don't have to go through parampara. ஆனால் அதன் எதிர்மறையான விளைவு என்ன ஆயிற்று என்றால், எனக்கு அறிவை நானே சேகரித்துக் கொள்ள முடியும், நான் பரம்பரையிடம் செல்ல தேவையில்லை என்று ஆயிற்று. So though we have the printed form and the manuscript, and then we have the book, the same tradition still applies. You have to get the knowledge through the parampara. எனவே புத்தக பிரதிகளாகட்டும் கையெழுத்தல் பிரதிகளாகட்டும் அது எப்படி இருந்தாலும் பரம்பரையின் மூலமாக அறிவை அடைவது அவசியம்தான். So therefore that continues even today with the traditional sampradayas. You go through the parampara. அது இன்று வரை தொடர்கிறது. உங்களுக்கு சரியான அறிவு வேண்டுமென்றால் நீங்கள் அந்த பரம்பரையான அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரையை அணுகித்தான் அந்த அறிவை பெற வேண்டும். So after the printed books, that was I don't know, a few hundred years ago, I guess in the 1800s, they started printing all these books and scriptures and Vedas and Puranas and everything. Then the next big thing was electronic age. 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் 1800களில் இவ்வாறு சாஸ்திரங்கள் புராணங்கள் அனைத்தும் அச்சடிக்கப்பட்டன. அதற்கு பிறகு மிக முக்கியமான மாற்றம் என்ன ஏற்பட்டது என்றால் மின்சார யுகம் தோன்றிவிட்டது. So you don't have to go to the library or go to the bookstore and find the book if it was printed 50 years ago or whatever. It's available on internet. இப்பொழுது நூலகங்களுக்கோ புத்தக கடைகளுக்கோ நீங்கள் செல்ல தேவையில்லை. இப்பொழுது உங்களுக்கு அந்த அறிவு வேண்டும் என்றால் வலைதளத்திலேயே கிடைக்கிறது. So now the knowledge is more available than ever before. இப்பொழுது அறிவானது முன்பு எப்பொழுதும் இல்லாத வகையில் எல்லோருக்கும் வெகு சுலபமாக கிடைக்க ஆரம்பித்து விட்டது. But still, there should be parampara for the knowledge. அப்படி ஆனாலும் கூட பரம்பரை இன்னும் அவசியமாகத்தான் இருக்கிறது. That is the traditional way of getting sabda.
அதுதான் நமது பாரம்பரியமான வழிமுறை, சப்தத்தை பெறுவதற்கான வழிமுறை. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, I have been asked to ask the questions in place of Guru Mahāprabhu. So, the devotees put some questions in the chat. In the purport, it has been explained that the other processes are meant for those who are affected by the three modes. Also in the Bhagavad-gītā, Krishna says that tesham tu antagatam papam. One who has become free from sinful reactions can take to devotion. So then how can one begin devotion service if he is not pure? இதர வழிமுறைகள் குணங்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பவர்களுக்காக என்றும் பக்தி என்பது குணங்களை கடந்தவர்களுக்காக என்றும் கூறப்பட்டது. அப்படி என்றால் நாம் எப்படி பக்தி வழிமுறைக்கு வர முடியும்? Well, we see even Ajamil, who was most sinful, got good effects from bhakti even though he wasn't doing it consciously. நாம் அறிகிறோம், அஜாமிலன் மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்தான். அவன் பக்தி பாதைக்கு வரக்கூடவில்லை. அவன் அந்த நாமத்தை கூட பக்தியுடன் உச்சரிக்கவில்லை. ஆனாலும் கூட அவனுக்கு கிடைத்த விளைவுகளை நாம் கண்டோம். And the Bhagavatam says that even the dog eater, if he eats dogs, he must be very sinful by birth or whatever. If he chants the holy name once, then suddenly all of the sin is gone. And he becomes qualified to do a sacrifice that only a Brahman is usually qualified for. பாகவதமும் கூறுகிறது, ஒரு நாயை அடித்து உண்பவன், நாயை உண்பவர் என்றால் மிகவும் பாவமானவர் என்று பொருளாகிறது. அத்தகையவர் பரமபுருஷ பகவானுடைய நாமத்தை ஒரு முறை கூறினாலும் கூட அவர் முழுமையாக தூய்மை அடைகிறார். மேலும் அவர் ஒரு பிராமணருடைய அந்த யஜ்ஞங்களை செய்யக்கூடிய முழுமையான தகுதியையும் அவர் பெறுகிறார் என்று பாகவதம் கூறுகிறது. So in one sense, sin is not an obstacle to bhakti. எனவே ஒரு வகையில் பார்ப்போமானால் பாவங்கள் பக்திக்கு தடையாக இருப்பதில்லை. Of course, we also say if you're very, very sinful, it's difficult to take to bhakti. ஆனால் மிக மிக பாவ காரியங்கள் செய்தவர்கள் பக்திக்கு வருவது கடினம் என்றும் நாம் கூறுகிறோம். But it is not impossible. ஆனால் அது இயலாததல்ல. And through the process of bhakti, then you transcend all of that sin. பக்தியை செய்வதன் மூலமாக அந்த பாவங்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் கடந்து செல்கிறீர்கள். So the qualification for bhakti is not how less sinful you are, but it's what faith you have. எனவே பக்திக்கான தகுதி நீங்கள் எந்த அளவு பாவங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் என்பது அல்ல, உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதா என்பதே கேள்வி. If the faith is strong, then the sins get eradicated. பலமான நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது பாவங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்படுகின்றன. Thank you, Maharaj. The next one is from Jyoti Sundar Mataji. She is quoting from a conversation with a letter to one of the devotees by Prabhupada, where he says that everyone should preach and write their own books. So her question is, what are the basic guidelines for writing and preaching Krishna consciousness literature without any deviation? பிரபுபாதர் ஒரு கடிதத்தில் கூறியிருக்கிறார், அனைவரும் சாஸ்திரங்களை படித்து தங்களுடைய சொந்தமான புஸ்தகங்களை எழுத வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். இவ்வாறு செய்வதற்கான அடிப்படை தகுதிகள் என்ன என்று தெரிய வேண்டும். Well, as I said, we take the knowledge, but we take it through the parampara. நான் ஏற்கனவே கூறியபடி நாம் அறிவை பெற வேண்டும், அதை பரம்பரையிடமிருந்து பெற வேண்டும். Maharaj, so there's a question by Ramarupa Caitanya Prabhu. That we see that when Caitanya Mahāprabhu is at Srirangam, he could only make Gopal Bhatta Goswami into a committed devotee. So then what about others? They did not dedicate themselves to Krishna consciousness. So the result was only one devotee. மகாபிரபு ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கும் பொழுது கோபால பட்டரை மட்டுமே தூய பக்தராக மாற்றினார் என்றும் வேறு யாரையும் அவர் மாற்றவில்லை என்பதாக நாம் காண்கிறோம். இதை பற்றி விளக்க வேண்டும். Well, they were all committed devotees, but they were committed to Srirangam. அங்கு இருந்த அனைவருமே தீவிரமான பக்தர்கள் தான், ஆனால் அவர்கள் ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள பகவானிடமே அவர்கள் பக்தியை செலுத்தினார். And Lord Chaitanya did not disturb their relationship with Vishnu. மகாபிரபு விஷ்ணுவுடன் அவர்களுக்கு இருந்த உறவை அவற்றை மாற்ற முயற்சிக்கவில்லை. If they had that faith in Vishnu, then he permitted them to keep that faith. விஷ்ணுவிடம் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குமானால் அவர்கள் அதை தொடர்வதற்கு அவர் அனுமதித்தார். Thank you, Maharaj. Next one is from Vijay Somasundar Prabhu.
that you have mentioned that we should go through the parampara via approaching a guru, even though the knowledge is widely available. So the question is, what exactly is the role of guru in modern day ISKCON? Should the guru disseminate the knowledge of the whole shastras to disciples just like traditional days, or should he just give the essence and ask the students to use books? What else is the role of the guru? அறிவு புத்தக வடிவங்களில் நமக்கு எல்லா இடங்களிலும் கிடைத்தாலும் கூட நாம் குரு பரம்பரையிடம்தான் பெற வேண்டும் என்று கூறினீர்கள். இப்பொழுது அந்த குருவின் பங்கு என்ன? அவர் சாஸ்திரங்களின் சாரத்தை மட்டும் நமக்கு கொடுத்துவிட்டு இதர விஷயங்களை புத்தகங்களின் மூலமாக நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்று கூறுகிறாரா, அல்லது நாம் இதை சரியாக எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, we have to define that, the function of guru, in terms of many things. குருவின் பங்கு என்ன என்பதை பலவிதமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We take the ideal position, as I said, it is the transmission of the correct knowledge. அவர் சரியான அறிவை நமக்கு போதிக்கிறார் என்பதுதான் முக்கியமான அம்சம். And that may take many forms. அது பல விதங்களில் வெளிப்படலாம். According to the needs of particular disciples. ஒரு குறிப்பிட்ட சிஷ்யரின் தேவைக்கு ஏற்ப அவை வெளிப்படும். Some may only need very simple instructions. Krishna, Supreme Lord, I am the servant of the Lord, chant Hare Krishna. சிலருக்கு வெகு எளிமையான உபதேசங்களே போதுமாயிருக்கும். கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான், நீங்கள் அவருடைய சேவகன், நீங்கள் அவருடைய நாமத்தை ஜபியுங்கள் என்று. And doing that, then they advance very nicely. அதை மட்டும் செய்து அவர்கள் வேகமாக முன்னேற்றம் அடைகிறார்கள். Others may need more answers to questions. மற்றவர்களுக்கு பல கேள்விகளுக்கு பதில் தேவைப்படலாம். So therefore we have more knowledge for that person. எனவே அவருக்கு அதிக அறிவை தர தேவைப்படுகிறது. Some may have philosophical doubts, so they need more philosophical knowledge. சிலருக்கு தத்துவார்த்தமான கேள்விகள் இருக்கலாம், அவற்றின் மூலமாக அவர்கள் தத்துவார்த்தமான அறிவுகளை பெறுகிறார்கள். Some may have difficulty executing the process of bhakti, so they need more knowledge of bhakti itself. சிலருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதில் சிரமம் ஏற்படலாம், அவர்களுக்கு பக்தியை பற்றிய அதிக அறிவு தேவைப்படும். Some people may have difficulty focusing on the goal, so they need knowledge of the goal, prayojana. சிலர் இலக்கின் மேல் கவனத்தை நிறுத்துவதற்கு சிரமப்படக்கூடும், அவர்களுக்கு இலக்கை பற்றிய அதிக அறிவு, பிரயோஜன அறிவு தேவைப்படலாம். So accordingly, then the guru should supply. இவ்வாறு சிஷ்யருடைய தேவையை பொறுத்து குரு அவருக்கு பகிர்ந்தளிக்கிறார். And the ideal disciple will take that knowledge and utilize it in his practice of bhakti. ஒரு சிறந்த சிஷ்யர் அவ்வாறு தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அறிவை பயன்படுத்தி அவற்றை பக்தியின் பாதையில் செயல்படுத்துகிறார். So that's the, let's say, the most ideal functional aspect of guru. இதுதான் குருவின் செயல்முறையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அங்கமாகும். How it actually operates within modern day life and within ISKCON is another thing. அது தற்கால நிலையில் இஸ்கானுக்குள் குறிப்பாக அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது என்றால் அது வேறு விஷயம். Because the guru may have many different conceptions of what he's doing and what his function is, and the disciple may also have many different ideas about what the function of the guru is. ஏனென்றால் குருவுக்கும் தன்னுடைய செயல்முறைகள் என்ன, தன்னுடைய பங்கு என்ன என்பதை பற்றிய பலவிதமான புரிதல்கள் இருக்கக்கூடும். சிஷ்யரும் கூட குருவுடைய பங்கு என்ன என்பதை பற்றி பலவிதமான கொள்கைகளை கொண்டிருக்கக்கூடும். So some disciples will think, I take a diksha and then finally that's it. எனவே சில சிஷ்யர்கள் கருதலாம், நான் தீட்சை பெற்று விட்டேன், அதுதான் முடிந்து போயிற்று என்று. I'm saved. நான் பாத்திரமாக இருக்கிறேன். So they give attribute guru to a special power of deliverance like Christ. அவர்கள் குருவுக்கு இயேசுநாதரை போல அனைவரையும் விடுவிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார். So that may be one conception. இது ஒரு வகையான புரிதல். Others may have another conception of guru. மற்றவர் குருவை பற்றி வேறு விதமாக புரிந்து கொள்ளலாம். He should solve all my material problems. அவர் என்னுடைய பௌதிகமான பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பார் என்று அவர் எண்ணலாம். He's omniscient and all powerful, so he should take care of me completely. அவர் அனைத்தையும் அறிந்தவர், மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர், என்னுடைய பௌதிக கஷ்டங்கள் அனைத்தையும் அவர் தீர்த்து விடுவார் என்று. So I'll surrender to guru and he will supply all my needs. நான் குருவிடம் சரணாகதி செய்துவிட்டேன், அவர் என்னுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் பார்த்துக் கொள்வார். And the guru also may have conceptions like that. I have to be responsible, I have to take care of all my disciples, I have to do everything for them.
குருவும் கூட அத்தகைய கொள்கையை கொண்டிருப்பவராக இருக்கலாம். நான் என்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன், அவருடைய தேவைகள் அனைத்தையும் நான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று. So there are many different conceptions, but as I said, the ideal conception is what is mentioned here right now, is the transmission of the knowledge. எனவே பல வகையான புரிதல்களை பலர் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இதில் சரியான புரிதல் என்னவென்றால் உண்மையான அறிவை பக்தருக்கு சிஷ்யருக்கு பகிர்வதே ஆகும். Thank you, Maharaj, for the elaborate answer. Here, Simha-Sudarshan Prabhu has a question that you said a person chants even once, all his sins are removed. But we see that many devotees are chanting most of their lifetime and still face sinful reactions of their karma. How to understand this? நீங்கள் இப்பொழுது கூறினீர்கள், பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒருமுறை கூறிய பிறகே கூட ஒருவர் தன்னுடைய அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடலாம் என்று. ஆனால் இப்பொழுது நாம் காண்கிறோம், பக்தர்கள் ஏராளமாக பலகாலமாக பகவானுடைய புனித நாமத்தை கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட அவர்கள் கர்மத்தினால் விளையக்கூடிய துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். எவ்வாறு புரிவது? In the case of Ajamil, it said when he first named his son Narayana, because he said Narayana, all of his sins, past, present, and future, were destroyed. அஜாமிலனுடைய கதையில் எடுப்போமானால், அவர் தன்னுடைய மகனுக்கு எப்பொழுது நாராயணன் என்று பெயர் சூட்டினாரோ அப்பொழுதே அவருடைய கடந்த நிகழ்கால எதிர்கால பாவங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டன. But he lived for some years after that. I don't know how many years after that, and maybe 5 or 6, 7 years, whatever after that. But he continued to do sinful activities. ஆனால் அதற்கு பிறகும் கூட அவர் பல காலம் உயிர் வாழ்ந்திருந்தார். 7-8 வருடங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் கூட அவர் தன்னுடைய பாவச் செயல்களை தொடர்ந்து வந்தார். No one could detect any change. அவரிடம் ஒரு மாற்றத்தையும் யாரும் காண முடியவில்லை. He also could not detect any change. அவரே கூட தன்னிடம் ஒரு மாற்றத்தையும் உணரவில்லை. So it was surprising even to him when he died, almost died, and then the Vishnu said, "You cannot touch him. He has no karma." எனவே அவருடைய மரண தருவாயில் விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவரை தொடாதீர்கள், அவரிடம் எந்த பாவமும் இல்லை என்று கூறிய பொழுது அவருக்கே அது ஆச்சரியமாக போயிற்று. So though the karmas are all gone, the devotee also may not know that they're all gone. எனவே கர்மங்கள் அனைத்தும் அழிந்து விட்டாலும் கூட அந்த பக்தருக்கே கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் தன்னுடைய கர்மங்கள் அனைத்தும் அழிந்து விட்டன என்பது. Of course, Ajamil destroyed all of his karmas by accidental bhakti, because he had no aparadhas. உண்மையில் அஜாமிலர் எதேச்சையாக தன்னுடைய கர்மங்கள் அனைத்தையும் அழித்தார். ஏனென்றால் அவரிடம் அபராதங்கள் இருக்கவில்லை. If there are aparadhas, then the karmas are not destroyed completely. அபராதங்கள் இருக்கும் பொழுது கர்மா முழுமையாக அழிக்கப்படுவதில்லை. Raja, we have a question from Shakti Anbalagan and Ramarupa Caitanya Mahāprabhu, more or less similar. That can we say that Diksha is also necessary, and although Siksha is more important, can we say that both are required? சிக்ஷை தான் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றாலும் கூட தீட்சையும் அவசியம் என்று நாம் கூறலாமா? It is Diksha is important for one reason, and that is we get a mantra which qualifies us for deity worship. தீட்சை முக்கியமானது என்றால் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம்தான் இருக்கிறது. அது என்னவென்றால் தீட்சையின் மூலமாக நாம் ஒரு மந்திரத்தை பெறுகிறோம். அது நமக்கு விக்கிரக ஆராதனைக்கு தகுதியை உண்டாக்குகிறது. Of course, we see many devotees don't do deity worship. ஆனால் நாம் காண்கிறோம் பல பக்தர்கள் விக்கிரக ஆராதனை செய்வதில்லை. But traditionally, most of the devotees did, so therefore they also took Diksha. ஆனால் வழி வழியாக பார்ப்போமானால் பல பக்தர்கள் விக்கிரக ஆராதனையும் செய்து வந்தார்கள். இதன் காரணமாக தீட்சையும் நாம் கொடுக்கிறோம். So that is one reason. இது ஒரு காரணம். Another reason, of course, is we follow the tradition. Lord Chaitanya took Diksha, his followers took Diksha, so we also take Diksha. இது வழி வழியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் தீட்சை பெற்றார், அதற்கு பின்பு வந்தவர்களும் தீட்சை பெற்றார்கள். எனவே நாமும் தீட்சையை தொடர்கிறோம். But more important than that, of course, is the teachings and chanting Hare Krishna. ஆனால் இதிலும் முக்கியமானது என்ன என்றால் உபதேசங்களும் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதும் ஆகும். And that is the emphasis of Lord Chaitanya whenever he speaks to people. மகாபிரபு எப்பொழுதெல்லாம் மக்களிடம் பேசினாரோ இவற்றுக்கே அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். So he never announces everybody go out and get Diksha. அவர் எப்பொழுதும் இவ்வாறு அறிவிக்கவில்லை, அனைவரும் சென்று தீட்சை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று. He simply says chant the holy name. அவர் புனித நாமங்களை ஜபியுங்கள் என்று மட்டுமே கூறினார். So the emphasis is largely upon chanting the holy name and getting the proper teachings. எனவே புனித நாமத்தை ஜபிப்பது மற்றும் சரியான அறிவை பெறுவது
இது மட்டுமே சைத்தன்ய மகாபிரபு முக்கியத்துவம் தந்தார். Krishna Maharaj, there's a question from Tanya Radha Mataji. Who is Chaitya Guru and what is his role in the learning process of the jiva? சைத்தன்ய குரு என்பவர் யார்? ஜீவாத்மாவுக்கு அறிவு வழங்குவதில் அவருடைய பங்கு என்ன? Chaitya Guru. Yeah, it is Chaitya Guru Maharaj. Yeah. So of course the Paramatma is always there to try to give us this advice, but generally the person is so covered over with Maya that he doesn't listen to it. பரமாத்மா எப்பொழுதும் ஜீவாத்மாவுக்கு அறிவை வழங்க காத்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். ஆனால் ஜீவாத்மா அவரை நிராகரிப்பதன் காரணமாக அந்த உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனோநிலையில் இல்லை. When we take to bhakti, then the Lord personally is there in different forms to give us guidance. நாம் பக்தி பாதையை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அதே பகவான் பலவித வடிவங்களில் நமக்கு வழிகாட்டுவதற்கு வருகிறார். So then of course he acts through scripture. அவர் மேலும் சாஸ்திரங்களின் மூலமாக செயல்படுகிறார். And then of course he acts within as well. நமக்கு உள்ளிருந்தும் அவர் செயல்படுகிறார். And then he acts externally as devotees and guru. வெளிமுகமாக அவர் பக்தர்களாகவும் குருவாகவும் செயல்படுகிறார். There is a question on YouTube. Can we understand that that when instructions are given, like Lord Brahma is giving instruction, Lord Krishna is giving instructions to Brahma, that is siksha and not diksha, as no fire sacrifice are happening, and siksha instructions from senior to junior will help on continuation of parampara. பிரம்மாவுக்கு கிருஷ்ணர் உபதேசம் வழங்கும் பொழுதோ அந்த பரம்பரையில் எப்பொழுதும் யஜ்ஞங்கள் செய்யப்படவில்லை. எனவே அது ஒரு தீட்சை என்று நாம் கொள்ள முடியாது. இவ்விதமாக நாம் அந்த தீட்சை இல்லாமலே ஞானத்தை ஒருவரிடம் இன்னொருவருக்கு பகிர முடியுமா? So fire sacrifice is not the measure of whether there's diksha or not. அக்னி மூலமாக யஜ்ஞம் செய்யப்பட்டதா என்பதை பொறுத்து அல்ல தீட்சை கொடுக்கப்பட்டதா இல்லையா என்பது. There are many sacrifices with no diksha. பலவிதமான யஜ்ஞங்கள் தீட்சை இல்லாமல் செய்யப்படுகின்றன. And then there are diksha with no sacrifice. அதே போல யஜ்ஞங்கள் இல்லாமல் தீட்சையும் தரப்படலாம். In fact, in the Gaudiya Sampradaya, there was no fire sacrifice for diksha until Prabhupada introduced it. கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் இந்த யஜ்ஞம் என்பது தீட்சையின் பொழுது செய்யப்பட்டு வந்தது அல்ல. அதை அறிமுகப்படுத்தியவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதரே ஆவார். There is a fire sacrifice for Vedic diksha, that is upanayanam, where you do the samskar. வேதிக் தீக்ஷா உபநயனம் என்பது யஜ்ஞத்தின் மூலமாக செய்யப்பட்டது. அது சம்ஸ்காரமாக கருதப்பட்டது. And at that time you get the Brahma-gayatri. அப்பொழுது ஒருவருக்கு பிரம்ம காயத்ரி தரப்பட்டது. But for the Gaudiyas, that was not their real diksha, the Vaishnava diksha. That took place when they were children through their family. So Vaishnava diksha of Lord Caitanya took place when he went to Gaya. And that was his getting a mantra. ஆனால் கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கு அது தீட்சையாக கருதப்படுவதில்லை. அது குழந்தை பருவத்திலேயே செய்யப்பட்டது. ஆனால் எப்பொழுது அவருக்கு அந்த பிரம்ம காயத்ரி மகாராஜ் வாட் டிட் யூ சே when சைத்தன்ய மகாபிரபு கயாவுக்கு சென்ற பொழுதுதான் அவருக்கு கிருஷ்ண மந்திரம் கிடைத்தது. அதன் மூலமாக அவர் தீட்சை பெற்றார் என்று நாம் அறிய வேண்டும். He already had his Brahma Gayatri when he was 5 years old. அவர் 5 வயதாக இருக்கும் பொழுதே பிரம்ம காயத்ரி ஏற்கனவே கூறிய வழிமுறைப்படி அவருக்கு தரப்பட்டது. But when he got his Krishna mantra in Gaya, that's when he became a devotee. ஆனால் கிருஷ்ண மந்திரம் எப்பொழுது அவருக்கு கயாவில் தரப்பட்டதோ அப்பொழுதுதான் அவர் பக்தரானார். But then what did he do? He began chanting Hare Krishna. அப்பொழுது அவர் ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பித்தார். So therefore the diksha, the Vaishnava diksha is separate from fire sacrifice. And generally when they took diksha, there was no sacrifice. They just simply got a Krishna mantra all the way up until time of Bhakti Siddhanta. எனவே வைஷ்ணவ தீக்ஷா என்பது அக்னியில் செய்யக்கூடிய அந்த யஜ்ஞத்தை பொறுத்து இல்லை. அதற்கு முன்பு இருந்த காலங்களில் அவை அந்த கிருஷ்ண மந்திரம் அவர்களுக்கு தரப்பட்டது. இது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியின் காலம் வரை இந்த நிலைமைதான் நிலவியது. Last question from Thirumal Rao Prabhu, that we find in ISKCON, it is required that one has diksha for holding managerial position or rendering some services. How far that can be accepted? இஸ்கானில்
அதிகாரமான பதவிகளை வகிப்பதற்கு தீட்சை ஒருவர் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. இது எந்த அளவுக்கு சரியானது? I don't know if it's required for all managerial positions. I don't know if there's a rule like that. இது மேலாளர் பதவிகள் அனைத்துக்கும் தேவை என்று கூறப்பட்டதாக நான் கருதவில்லை. I think to be a bureau member you should have an initiation. பியூரோ மெம்பராக இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு உங்களுக்கு தீட்சை இருக்க வேண்டும். Maharaj, one final point, Maharaj. Following up on the Krishna mantra, we see that Diksha mantra is kept confidential, Maharaj. It's only personal to that particular disciple. It's not. Is that something which was introduced recently, Maharaj, or was it from beginning? No. And what is the reason for that? That's tradition. தீக்ஷா மந்திரம் ரகசியமாக வைக்கப்படுகிறது. இது பரம்பரையாக வந்ததா அல்லது புதிதாக தோன்றியதா? மகாராஜுடைய பதில், இது பரம்பரையாக வந்ததுதான். So it is given by the guru and you don't tell anybody. If you tell everybody, then you become a guru automatically by telling it all. So what's the use of the guru giving it? Because you're giving it to everybody else and everybody else has it. So it's a Pancharatra tradition. அதை குரு சிஷ்யருக்கு கூறும்பொழுது இதை ரகசியமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார். அதை அவரே சென்று பலருக்கும் கூறுவாரானால் அவரும் குருவாகி விடுவார். அப்படியானால் இந்த தீட்சா பரம்பரைக்கு அர்த்தமற்று போகும். எனவே தான் இது ரகசியமாக வைக்கப்படுவதாக, இது பாஞ்சராத்த வழிமுறையை சேர்ந்ததாகும். What is the basic difference between Shruti and Smriti? ஸ்ருதிக்கும் ஸ்மிருதிக்கும் என்ன வேற்றுமை? Meaning is the same. பொருள் ஒன்றே. But the Vedas are never written. They have no history of beginning. ஆனால் வேதங்கள் ஒருபொழுதும் எழுதப்படவில்லை. அவற்றுக்கு தோற்றம் என்று ஒன்று கூறப்படவில்லை. And the words are always the same. அதில் உள்ள வரிகள் எப்பொழுதும் மாறுவதில்லை. Smriti is written at a certain time. Vedavyasa writes Puranas and Mahabharata at the end of Dwapara-yuga. ஸ்மிருதி ஒரு காலத்தில் எழுதப்பட்டது. வேதவியாசர் துவாபர யுகத்தின் இறுதியில் புராணங்களையும் இதிகாசத்தின் மகாபாரதத்தையும் எழுதினார். Each time he writes, there be some words different. ஒவ்வொரு முறை அவர் எழுதும் பொழுதும் சில வார்த்தைகள் மாறுபடுகின்றன. Maharaj, just on this question of in this specific verse, Krishna is saying that Brahma spoke this knowledge to Manu. But in Bhagavad-gītā we see that Krishna says he speaks to Vivaswan, from Vivaswan it comes down. இன்றைய ஸ்லோகத்தில் பிரம்மா மனுவுக்கு சொன்னதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் நான் விவஸ்வானுக்கு கூறினேன் என்று சொன்னார். Oh well, there are different, let's say, traditions of who the Lord speaks to at different times. இது பகவான் எந்தெந்த சமயத்தில் யார் யாருக்கு பேசுவார் என்பது சில சமயங்களில் மாறுபடலாம். For instance, we trace our parampara back from Brahma to Narada Muni to Vedavyasa. It doesn't go through Manu. உதாரணமாக நமது பரம்பரை கூட மனுவின் வழியாக செல்லவில்லை. பிரம்மாவிடமிருந்து நாரதருக்கும் அவரிடமிருந்து வேதவியாசருக்கும் அது வந்தது. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Tantra Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Śrīla Prabhupada ki jai, Manu Swami Maharaj ki jai. Hari Hari Bol. We have some announcements regarding the programs for this week. இன்று சில அறிவிப்புகள் இருக்கின்றன. So this evening we'll have a talk by myself on Trinavarta pastime. இன்று மாலை ஸ்ரீனிவாஸ் நித்தாய் பிரபு திருநாவர்த்தா லீலையை பற்றி பேசுவார். Then we have Amarendra Prabhu and Radha Rasmai Mataji. அதற்கு பிறகு அமரேந்திர பிரபு, ராதா ரஸ்மை மாதாஜி பேச இருக்கிறார்கள். Thirumal Rao Prabhu and then Rangakrishna Prabhu for this week. திருமல் ராவ் பிரபு மற்றும் ரங்ககிருஷ்ண பிரபு இந்த வாரத்திற்கான கிருஷ்ண கதை அவர்கள் மூலமாக தரப்படும். As usual, at the weekend we'll have Prabhupada Katha. வார இறுதியில் பிரபுபாத் கதா தொடரும். So, for the benefit of all the devotees, let us chant 3 times the Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I understand there are some questions here, but I could not ask because it was taking too much time.
I'll note it down and make it a point to ask it tomorrow. இன்னும் சில கேள்விகள் விட்டு போயிருக்கின்றன. அவற்றை நான் தனியாக வைத்திருக்கிறேன். அவற்றை நாளை கேட்கப்படும். ஏனென்றால் இன்று அவகாசம் குறைவாக இருந்த காரணத்தால். பஞ்சாகல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. கோபி வைஷ்ணவ की जय.